హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో అయితే మీకు చికెన్ జాయింట్స్తో ఒక కొత్త స్టార్టర్ని అయితే చూపించబోతున్నానండి. ముందుగా అయితే జాయింట్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఉప్పు, కారం, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని 1 అవర్ మ్యాగ్నేట్ చేసిన ఉంచుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, 2 స్పూన్స్ మైదా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే కొంచెం కారం, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మళ్ళీ కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటామండి. సో ఇది అంత థిక్గా కాకుండా అంత పల్చగా కాకుండా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని సెమీగా మీడియంగా వచ్చేలాగా బాగా లంప్స్ అవి లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడైతే మనకి మిక్స్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీంట్లో మనం మ్యాగ్నేట్ చేసిన జాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి దీంట్లో వేసుకుంటాం. సో బాగా డిప్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడైతే మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ అయితే రెడీ చేసుకుంటాం. సో ఆయిల్ అయితే వేడెక్కింది, మనం జాయింట్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మన గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇంకొక కడాయి తీసుకొని దీంట్లో జింజర్ ఆయిల్ వేసుకుంటాం. దాంట్లో జింజర్ గార్లిక్ వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటాం. అండ్ ఇప్పుడైతే దీంట్లో ఆనియన్స్, క్యాప్సికమ్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుంటాం. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే కొంచెం బాగా ఫ్రై అయితే చాలు, మరీ డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఒక కప్ మనం వెనిగర్ వేసుకుంటాం. One cup soya sauce, 1 cup chili sauce, 1 cup chili sauce. ఇప్పుడు మనం టమాటో కెచప్ మనకి ఎంత సరిపోతుందో అంత వేసుకోవచ్చు. 1 కప్ వేసుకోండి. ఇప్పుడైతే బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం. మన ఫ్రై టెక్స్చర్ అయితే ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే జాయింట్స్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుంటాం అంతా. అండ్ మనం ముందుగా కలిపి ఉంచాం కదా, అది కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ మైదా, అది ఇంకా బాగా పల్చగా లిక్విడ్ లాగా ఉండేలాగా కొంచెం వేసుకొని మళ్ళీ ఇది గ్రేవీ బాగా దగ్గర అవ్వే వరకు కలుపుకోవాలి.
అండ్ మన స్టార్టర్ అయితే ఇప్పుడు బాగా దగ్గరికి అయిపోతే మన స్టార్టర్ అయితే రెడీ. అండ్ టేస్ట్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి, సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుంది. కంపల్సరీ ఈ రెసిపీ